Good evening, everyone. Ngiriwe neza mwese. How are you today? Mumeze mute? Meze neza? Okay, thank you. Murakoze. Firstly, I would like to read the Bible. Ambere na mbere ndagira ngo dusome muri Bibiliya. Genesis chapter 13, Tangiriro 13, verse 1 to 10. murongo wa mbere tugeze ku wa 10. Genesis chapter 13, verse 1 up to 10. Tangiriro 13, rimwe tugeze ku 10. Then Abraham went up from the Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with him, to the south. Aburahamu avana muri Egiputa n'umugore we n'ibyo byose na Loti ajyana nawe bajya i Negebu. Abraham was very rich in livestock, in silver, and in gold. Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu. And he went on his journey from the south as far as Bethel, to the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Ai. Aragenda ava i Negebu agera i Beteli, ageraho mbere yabanje kubamba ihema rye hagati y'i Beteli na Ai. To the place of the altar, which he had made there at the first, and there Abraham called on the name of the Lord. Ahari igicaniro yubatse mbere, Aburahamu yambarizaho izina ry'Uwiteka. Lot also, who went with Abraham, had flocks and herds and tents. Kandi na Loti wagendanaga na Aburahamu yari afite imikumbi n'amashyo n'amahema. Now the land was not able to support them, that they might dwell together, for their possessions were so great that they could not dwell together. Icyo gihugu nticyabakwiriye kugituramo kuko ubutunzi bwabo bwari bwinshi bibabuza guturana. And there was strife between the herdsmen of the Abraham livestock and the herdsmen of the Lot's livestock. The Canaanites and the Perizzites then dwell in the land. Habaho intonganya z'abashumba b'inka za Aburahamu n'ab'iza Loti, kandi muri icyo gihe Abanyakanani n'Abaferezi babaga muri icyo gihugu. So Abraham said to Lot, "Please let there be no strife between you and me, and between my herdsmen and your herdsmen, for we are brethren." Aburahamu abwira Loti ati, he kubaho intonganya kuri njye nawe no ku bashumba bacu kuko turi abavandimwe. Is not the whole land before you? Please separate from me. If you take the left, then I will go to the right. Or if you go to the right, then I will go to the left. Ndakwinginze tandukana nanjye, nuhitamo kujya ibumoso nanjye nzajya iburyo, cyangwa nuhitamo kujya iburyo nanjye nzajya ibumoso. And Lot lifted his eyes and saw all the plain of the Jordan. Then it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of the Lord, like the land of the Egypt, as you go toward Zoar. Loti arambura amaso abona ikibaya cyo ku ruzi Yorodani cyose, yuko kinese hose Uwiteka atararimbura i Sodomu n'i Gomora. Icyo kibaya kugeza i Sowari cyari kimeze nka ya ngobyi y'Uwiteka, nk'igihugu cya Egiputa. Yes, I read unto verse 10. Nasomye ngeza ku murongo wa 10. Today I would like to talk about connected to the source of the blessing. Uyu munsi wenda yango tuganire ku ijambo rivuga guhuzwa n'isoko y'umugisha. Have you been the source of the Nile? Ese mwaba mwarageze nk'ahantu haturuka isoko ya Nile? Do you know where is the source of the Nile? Mwaba muzi ahantu hari isoko ya Nile? When you see the map, actually as a Korean, I used to think the south part, the north part is the source of the Nile. Njyewe rero nkiri muri Korea nakundaga gutekereza ko nk'igice cyo mu majyepfo cyo mu majyaruguru ari cyo giturukamo Nile.
So I thought that start from the Egypt toward to the Uganda and Rwanda is follow the Nile rivers. nkajya ntekereza ko uhereye muri izo nce za Egypt kugenda muri Uganda no mu Rwanda ariho uwo mugezi wa Nile utembera. But actually, in the fact, it was not. The source of Nile is start from the East Africa to the North Africa. ahubwo ntabwo ari uko byari bimeze, ahubwo isoko ya Nili ituruka mu gice cy'Afurika y'Iburasirazuba ukajya muri Afurika y'Amajyaruguru. When I was the volunteer in Uganda, that time I went to one place called Source of the Nile. Rero ubwo nkiri umukoranabushake muri Uganda nabashije gusura ahantu haturuka isoko ya Nili. It looks like just a lake, but when I see the water is coming off from the bottom. Biba bimeze nk'ikiyaga ariko nareba nanone nkabona amazi aba ari guturuka munsi mu ndiba. The water is producing from the bottom. Ubusanga amazi ari guturuka munsi mu ndiba. These new waters flow up to the Egypt. Aya mazi rero niyo atemba akazagera muri Egiputa. So you see, when the source make the stuff like materials or the things, then it flow up to the target. Rero urabona iyo isoko itangije ibintu runaka noneho bya bindi biragenda bikagana ku iherezo cyangwa aho byagenewe kujya. How can we drink the water? Ni gute wanywa amazi? Because there is a source of the water, then the water is producing. Kubera ko haba hari isoko y'amazi, ubwo ayo mazi aba arimo arakoreka. And then we can drink the water. Noneho ukanywa amazi. What about how can we use the electricity? Ese noneho ni gute dukoresha umuriro w'amashanyarazi? Of course, there is the source of the electricity. Bivuze ko n'ubundi ubwo haba hariho isoko y'amashanyarazi. So they generate the electronics and then we can use. Noneho igatanga amashanyarazi natwe tukaba twayakoresha. You see, likewise, there is the source of the blessing. Uko ari nako rero bigenda habaho isoko y'umugisha. And actually, we are not the one who can produce the blessing ourselves. Ubundi ntabwo ari twebwe twavuga ko turi isoko y'umugisha. But the people, they want to get the blessing through their effort or through their zeal. Ariko usanga abantu benshi baba bashaka kubona umugisha biturutse mu muhate wabo cyangwa se mu ishyaka. However, you have to know that, I'm not the source of the blessing, but I need to get from the source, true source. Ugomba kumenya rero ngo ntabwo ari nge soko y'umugisha ariko nkeneye kuwubona biturutse n'aho uturuka. I think this story between the Abraham and the Lord is famous. Ndatekereza ino nkuru ya Aburahamu na Loti ari inkuru yamamaye, sibyo? You know, when you read the Genesis chapter 12, that God commanded to Abraham. Ubundi isomye itangiriro ibice 12 usanga ariho Imana itegeka Aburahamu. Get out of your country, from your family, and from your father's house. Ikamubwira ngo haguruka ugende uve mu gihugu cyawe uve no mu nzu ya so. Then we can think about this. If we leave from our place, Noneho mutekereze wabaga nk'ahantu iwawe, then where can you sleep? none ubwo waryama he? Where can you eat? Ni hehe urya? Where can you take a rest? Ni hehe ufatira ikiruhuko? Without your house, where is the place to take a rest? Uramutse none udafite inzu yawe ni hehe waruhukira? You know, for me, I'm the foreigner. That's why as a foreigner, I'm missing my hometown. Wenda nkanjye navuga ngo ndi umunyamahanga, niyo mpamvu nk'umunyamahanga nshobora gukumbura kavukire yanjye. Especially we call the Korean food called kimchi. Cyane cyane ibiryo by'abanyakoreya bita kimchi. I don't know, have you ever eat that food, but this kimchi we make with a vegetable we call like pechu. Ubundi sinzi nimba mwarariye kuri ibi biryo ariko ibi biryo tubikoresha imboga bita gutyo ni nk'amashu. It's kind of the cabbage. Biba bimeze nk'amashu. So we put the red peppers and the salt
and then we make the like kind of the salad, the red salad. ubundi kuntu tubikora ni ugukata amashu tugashyiramo urusenda rwinshi tukabikora ari nka salade ubundi bakabipfundikira bikamara igihe. The taste is sour and spicy. Icyo gihe rero usanga biba bimeze nk'ibintu bifite icyunyunyu ariko kirimo n'urusenda rwinshi. When I was in Korea, I didn't like that food. Igihe rero nari ndi muri Korea ibyo biryo narabikundaga cyane. But once I leave from my country, then I realized the importance of that food. Nk'icyo gihe wenda sinabyitagaho ariko nyuma maze kuva mu gihugu cyanjye nibwo namenye umumaro w'ibyo biryo. So now I miss that food a lot. Ubu rero ndabikumbuye cyane. That sourness, that spiciness. Uko kuntu bifitemo nk'agashari cyangwa akantu gahiye rwose n'urwo rusenda rwinshi. Yes, so as a foreigner, I miss my hometown. That is the nature heart. Rero nk'umunyamahanga nkumbuye iwacu kandi ibyo biba bigize kamere yanjye. But you can imagine that if you get up from your country, from your family, from your house, then father's house, then where can you get those things? Noneho tekereza niba nyine uvuye iwanyu ukava mu nzu ya so ukava mu muryango wawe ni hehe wakura ibyo bintu? But that is what God commanded to Abraham. Ibyo rero nibyo Imana yategetse Aburahamu. Then Abraham followed that word. Aburahamu rero akurikira iryo jambo. He left from his country. Ava mu gihugu cye. He left from his family. Ava mu muryango we. And he left from his house. Noneho ava no mu nzu ye. So now God said, you know, you follow my word, that's why I am with you. Rero Imana iramubwira noneho ugiye gukurikira ijambo ryanjye kuko wanarikurikiye noneho ndi kumwe nawe. God promised to him that now from now on you are the source of the blessing. Imana iranamubwira imuha isezerano ngo kuva ubu none ugiye kuba isoko y'umugisha. You are the father of the all nations. Uzaba sekuruza w'amahanga. Then through you, your people, your family, everyone, they will get the blessing. Binyuze muri wowe, binyuze mu bantu bawe, umuryango wawe, buri wese azahabwa umugisha. And then Abraham has a worry. Ariko Aburahamu agira impungenge. He didn't have a children. He didn't have a child. Nta mwana yari afite. So he was worried that where can I get the child? Rero yari afite impungenge avuga ngo none se umwana nzamukura he? Because for me, even though I tried with my wife, but he couldn't get any child. Aravuga ati kuko nyewe niyo nagerageza nte n'umugore wanjye ubu ntago bishoboka ko yagira umwana. However, God said, no, you will get the son. Ariko Imana yaramubwira ngo hoya uzabona umwana w'umuhungu. And then he believed that promise. Iryo sezerano araryizera. And then God considered his faith. Kandi Imana yita ku kwizera kwe. And then after that, he left out of his country, and then he started to leave the Canaan. Noneho icyo gihe rero ava mu gihugu cye atangira kuba i Kanani. That time, his cousin, the Lord, followed him. Icyo gihe rero mubyara we Loti aramukurikira. So, because God blessed Abraham a lot, then he became rich. Kubera ko Imana yari yarahaye umugisha Aburahamu cyane rero aba umukire. He had a lot of the livestock. Yari afite amatungo menshi. He had gold and silver. Ngo yari afite zahabu ndetse n'imiringa. Abraham became rich. Aburahamu arakomeza arakungahara cyane. And the Lord, even though he didn't receive the blessing directly from the God, ariko nubwo wenda Loti we atahise abona umugisha uturutse ku Mana neza gutya, but because he was together with Abraham, that's why he could be rich together. Ariko kuko yari ari kumwe na Aburahamu byatumye baba bakire kimwe. So Abraham was rich, also Lot became rich. Uko rero Aburahamu yari umukire na Loti nawe aba umukire. But because of they became rich, but the land was small. Noneho kuko bagiye bakira cyane ubutaka bubabana buto. That's why their herdsmen, who take care of their livestock, they fight each other, they quarrel each other. Noneho abashumba babo bajyaga baragira iyo mikumbi batangira kujya barwana.
Oh, you see, now is the time for our livestock. umwe akajya avuga ngo uyu nguyu yiyenje ku matungo yacu, Can you see my cow? ati reba inka yanjye, They didn't eat yet. ati ntago zirarya. Can you see my chickens? Umwe agatangira ngo wabonye inkoko zanjye, They couldn't drink. ati ntago zabashaga kurya. But why did you bring yours? Umwe akavuga ati se kuki wazanye izawe ubundi? Then they also start to quarrel each other. Batangira gushwana gutyo. Abram's harvestmen and the Lord's harvestmen, they start to fight. Abashumba ba Aburamu n'aba Loti batangira gushwana. Then in the time, the Abram knew that. Ariko muri icyo gihe Aburamu arabimenya. So he called Lot. Ahamagara Loti. Lord, you see, there are fight. You are harvestmen between my harvestmen. Abwira Loti, aramuga ati Loti, urabona abashumba bawe barimo bararwana n'abanjye. So I don't want to quarrel with you. I don't want to fight with you because of this issue. Ariko ntago ngira ngo dushwane tujye duterana amatiku kubera iki kibazo. So now, from now on, let me give you the choice. Rero reka nkwa amahitamo. Please separate from me. Ati rwose ndakwinginze tandukana nanjye. So if you choose to go left side, I will go to right side. Nuhitamo kujya ibumoso ndajya iburyo. If you choose to go to right side, then I will go to left side. Kandi nuhitamo kujya iburyo ndajya ibumoso. That means Abraham told him to separate from him totally. Ubwo ni nkaho Aburamu yari ari kumubwira ngo dutandukanye n'ibya nyabyo. Once the Lord heard that word, rero igihe Imana yumvaga ayo magambo, the Lord just accept that word. Accept that Loti, word. ndavuga Loti, numvishe Loti, sorry. Mu gihe rero Loti yumvishe ayo magambo arayemera. And then he started to looking for another place. Noneho nabatangira guhitamo ahandi hantu. And then one day he looked the one place called Sodom. Umunsi umwe rero we aza kwirebera ahantu hitwa Sodoma. It looks like very good. Kubera ko hasaga neza. The Bible said it looks like a garden of the Eden. Bibiri ivuga ko hasaga n'ingobyi ya Edeni. In the land of the God. Kandi rwose ukabona ni ubutaka bwiza. So that's why he chose to go to the Sodom. Niyo mpamvu we yahisemo Sodoma. But do you know where is the place called Sodom? Ariko mwamuza ahantu hari icyo gice bita Sodoma. Sodom is the land which is cursed by God. Ariko nyamara iyo Sodoma ni ubutaka bwavumwe n'Imana. God said the Sodom and Gomorrah, that land is so corrupted and evil. Imana yaravuze ngo ubwo butaka bwa Sodoma na Gomora ni bubi cyane ndetse ni ahantu havumwe. The people of Sodom, they are so corrupted and evil. They are not looking for me and they are not caring me. They want to live by themselves. Ati abantu b'i Sodoma na Gomora ni ibigande, ni babi cyane, ntago bakinshaka, niyo mpamvu nzabavuma. Instead, they make the love between the man and woman, but they start to make the love the man and woman. They are so corrupted and they are so evil. Aho kugira ngo bakundane umugabo n'umugore, ahubwo bo batangira kwendana hagati y'umugabo n'umugabo, ni babi cyane. That's why God decided to destroy these cities. Niyo mpamvu rero Imana yatangiye kurimbura uwo murwa. But in the eyes of the Lord, ariko mu maso ya Loti, the land looks like very good. we yiboneraga ahantu hasa neza cyane. And then he chose to go the land. Ahitamo aho hantu. Do you know the result? Muzi ibyavuyemo? What happened after that? Nyuma yaho habaye iki? Do you know the story about this? Mwaba muzi iyo nkuru? The story said that he lived happy ever after. Bivuga ko yabayeho yishimye nyuma yaho. He was so happy and he became more rich and rich. Ati rwose yarakiza arakomeza arakungahara. No. Oya. If you know this story, niba muzi inkuru neza, then you can see how he became miserable. mwaza kubona ukuntu yaje kubaho ubuzima bubabaje cyane. He lost his wife. Yabuze n'umugore we. And then he became the father of the wicked nation.
we yaje kuba sekuruza w'ibihugu navuga by'ibigande. That the people, the nations called the Moab and the Ammon, abo bita abamowabu n'abamunoni, that those countries, they always against with Israel. ibyo bihugu rero byahoraga bihanganye na Isiraheli. So if you read the book of the Samuel or book of the Kings, then you can see the always the David, King David fight with them. Iyo usomye ibitabo bya Samweli n'abami usanga buri gihe umwami Dawidi yahoraga arwana nabo. The sons of the Lord, that always against with the people of Israel. Abana ba Loti bahoraga barwanya abana ba Isiraheli. Because they are weak nations. Kubera ko ari ibihugu by'ibigande. You know, Lot was righteous man. Ariko murabizi ko Loti we yari umukiranutsi. He was not evil man. Ntago yari umuntu mubi. He was not sinner. Ntago yari umunyabyaha. Though Abraham was righteous and Lot was righteous. Kubera ko n'Aburahamu yari umukiranutsi na Loti yari umukiranutsi. However, when you see the story, Abraham blessed a lot continuously, but Lot become destroyed. Ariko ukomeza usoma inkuru usanga Aburahamu we yarakomeje ahabwa umugisha cyane, ariko ibya Loti we birangirika. What makes the difference? Ese itandukaniro ni irihe? The people, they think when they read the Bible, abantu bajya batekereza iyo basomye Bibiliya, they may think that I am the Abraham. bakavuga ati njye ndi Aburahamu, I am the good side. njye rwose ndi ku ruhande rwiza. This the Lord is kind of the sinners who are evil before God. Bakavuga ati aba ba Loti bo ni abanyabyaha baba imbere y'Imana. But in fact, we are not the side of the Abraham, but actually we are the side of the Lord. Ariko mu by'ukuri ntago ahubwo turi ku ruhande rwa Aburahamu, turi ku ruhande rwa Loti. That means you're not the source of the blessing. Bivuga iki rero? Bivuga ngo ntago ari wowe soko y'umugisha. But we have to just get from the source of the blessing. Bivuga ngo rero tuba dukeneye kugira tukuye ku isoko y'umugisha. God never said, yeah, you are the source of this blessing, then share this blessing to others. Ntago Imana yigeze ikubwira ngo ni wowe soko y'umugisha, ngo ubwo rero genda usangize n'abandi. But however, God set the source of the blessing toward us. Ariko Imana yo yashyizeho isoko y'umugisha kuri twebwe. Do you know who is he? Muzi uwo ari we? For that, we need to check John chapter 15. Ibyo rero dukeneye kubirebera muri Yohana 15. Let's go to John chapter 15. Mureke dusome Yohana 15. John chapter 15 verse 4. Murongo wa 4. Verse 4 and 5 and 6. 4 tugeze 5 na 6. I am the verse 4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear the fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Yohana 15:4. Mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Nkuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Verse 5, I am the vine, you're the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you cannot do nothing. Ni nge muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Verse 6, if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and it withered. And they gather them and throw them into the fire and they are burned. Umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. You see, this is the word of Jesus. Murabibona rero iri ni ijambo rya Jesus Yesu. said, abide in me. Yesu aravuze ngo mugume muri nge. Why? Kubera iki? Because I am the vine.
kubera ko ndi umuzabibu. I am the vine, you are the branches. Ndi umuzabibu kandi mwe muri amashami. So if you're not abiding in me, then the branch cannot bear itself. Rero nimutaguma muri njye kandi ntago amashami yo yakibeshaho ubwayo. If we are not connect with Jesus, Niba tudahujwe na Yesu, then even though you try to bear the much fruits, but you cannot do it. nubwo wagerageza kwera imbuto nyinshi ntago byagukundira. Because you are not the vine, but just branch. Kubera ko utari umuzabibu ahubwo uri ishami. Branch cannot bear the fruit itself. Ntago ishami rero ryazana imbuto ryonyine ubwaryo. But once the branch connect with the vine, even though branch doesn't do anything, but it bears the much fruits. Ishami ariko iyo rihuye n'umuzabibu nubwo ryo ritakora ibintu byinshi rizana imbuto. What if the branch disconnect with the vine? Ariko noneho bigenda bite turamutse dukase ishami ku muzabibu? This branch become useless. Usanga iryo shami rero ntacyo riba rikimaze. That's why the people they gather the branches and then put them in the fire. Niyo mpamvu abantu bakusanya amashami bakayashyira mu muriro And then they are burned. agashya. Yes, same to us. Natwe rero niko bigenda. Yes, people they try to bear the fruit themselves. Abantu rwose bajya bagerageza kwera imbuto ku giti cyabo. Okay, let me try to pray to God hard. Ati reka ngerageze rwose nsenga Imana cyane. Let me give the much offering. Reka ntange ibya cumi byinshi. I will keep the law. Nzagerageza rwose nkurikiza amategeko. They want to get the blessing through their zeals and effort. Baba bashaka babona umugisha binyuze mu ishyaka ryabo n'umwete wabo. But if they're not connected with Jesus, Ariko iyo badahujwe na Yesu, even though they try, but they cannot do it. nubwo bagerageza ntago babishobora. And as the Bible said, they are useless. Nk'uko Bibiliya yari bivuze ngo ntacyo baba bamaze. Once the branch become useless, what happened? None iyo ishami ritagize icyo rimaze bigenda bite? There's no choice, but it's go into the fire. Nta yandi mahitamo aba ahari uretse kuba yajya mu muriro. Because that is the only way to use them. That is the only way to use them. Ubwo nibwo buryo bwonyine buba buhari bwo kuyamaza ikintu runaka. However, if you are connected with Jesus, Mu gihe adahujwe na Yesu. even though you don't try anything, Ariko iyo uhujwe na Yesu nubwo ntacyo wakora, though you didn't try to bear the much fruit, nubwo waba utarahatanye ngo uzane imbuto nyinshi, but you can see that you are bearing the fruit automatically. wowe uzisanga ubwawe uri kwera imbuto byikoze. Even though you didn't try to preach the gospel, Nubwo waba utari wagerageje kubwiriza but you ubutumwa can see bwiza, yourself, you are preaching to people. ariko wowe uzisanga urimo urabwiriza abantu. Even though you didn't try to read the Bible, Nubwo utari wagerageje gusoma Bibiliya, but you can see you are reading Bible. wowe uzisanga urimo urasoma Bibiliya. Even though you didn't try to pray before God, Nubwo utari wagerageje gusenga Imana, you can see you're praying before God. uzisanga wowe urimo urasenga. Even though you didn't try to give the offer, Nubwo utari wagerageje gutanga ibya cumi, you didn't try to give the offering, but you can see you're giving offering. ntabyo wari wakoze ariko uzisanga ubikora. How can it be? Byagenda bite rero? Because you're connected with Jesus Christ. Kubera ko uba uhujwe na Yesu. Then you're bearing much fruits. Ibyo bikaguhesha kuba uri kwera imbuto Yes, nyinshi. Jesus is the source of blessing. Rero Yesu ni isoko y'umugisha koko. Then once you're connected with Jesus, you can see blessing is coming to you. Mu gihe rero uhujwe na Yesu uzabibona ko n'imigisha igenda ikuzaho. But the people, they're trying to get the blessing through themselves. Ariko usanga abantu baba barimo barahatana bashaka kubona imigisha ku bwabo. That's why it's become hard. Niyo mpamvu biba ari ibintu bigoye. And then they start to complain. Bagatangira kwitotomba. God, you see, even though I try hard, but you don't give me anything. Turabibona Mana nubwo mba nagerageje bishoboka ariko nta kintu mpa. You see, every week I attend the church. Urabibona buri cyumweru mba naje mu materaniro. Every month I give the tithe. Buri kwezi ntanga icya cumi. And then I use my time for the church. Kandi nkoresha igihe cyanjye ku bw'itorero. But God, why don't you bless me? None kuki utampa umugisha? Because
you're not connected with Jesus. nyine kubera ko udahujwe na Yesu, Though you try yourself, nubwo wari wagerageje ku bwawe, no blessing comes to you. ntago rwose imigisha yigize ikuzaho. But you can see the people who are receiving the much blessings. Cyangwa se ukabona we abandi bari kubona imigisha myinshi, Even though they don't have money, but they live a happy life. nubwo badafite amafaranga ariko bakabaho ubuzima bwishimye. Even though they don't try to raise their child with their good needs, but their kids become good people. Ugasanga rwose nubwo batari bagerageje wenda kurera abana babo babitaho n'umutima mwiza, ariko ukabona abana babo bo bagize ingeso nziza. Where are those blessings coming from? Ukibaza iyo migisha iri kuva he? From Jesus Christ. Bituruka kuri Yesu Kristo. Then that's why, even though you didn't try to get the blessing yourself, Nubwo rero utari wagerageje kwishakira imigisha ku giti cyawe, you can see how blessing come to you. wowe ubasha kubona uburyo imigisha ikuzaho, Because you are with Jesus Christ. kubera ko uri kumwe na Yesu. When the Lord was together with Abraham, Igihe rero Loti yari ari kumwe na Aburamu, even though he didn't try anything, but he was rich and he has a lot of livestock and the silver and gold. nubwo atari yagerageje cyane byo kugira ngo abe umukire, byatumye nawe agira amatungo, agira n'imiringa n'izahabu. However, was he separated from Abraham? Ariko umunsi umwe atandukanyijwe na Aburamu, He lost everything. ibintu byose arabitakaza. He was cursed. Atangira kuvumwa, He lost his child. He lost his wife. atangira kubura n'umugore we, And then he became the the father of the wicked nations. birangira abaye ukomokwaho n'amahanga yanduye cyangwa yagomye. And then I want to read John chapter 1 verse 16. Ndagira ngo dusome na Yohana igice cya mbere murongo wa 16. Let's go to John chapter 1 verse 16. Yohana igice cya mbere murongo wa 16. And of his fullness we have all received, and grace for grace. Kandi ibimwuzuye akaba ari byo twahaweho, twese n'ubuntu bukurikira ubundi. You know that the church is the image of the God, Jesus Christ. Murabizi itorero ni ishusho ya Kristo. When we are together with the church, blessing overflow in our lives. Iyo duhujwe n'itorero, imigisha nayo itemba mu buzima bwacu. And then God said, blessing, grace for grace. Imana hano iravuze ngo ubuntu bukurikira ubundi. His fullness we have all received. Ibi rero bivuga ngo rwose ibintu byose twarabyakiriye. We receive everything from Jesus Christ. Twakira buri kimwe cyose binyuze muri Yesu Kristo. Because he is the righteous. Kubera ko akiranuka. That's why also we received his righteousness. Ni nayo mpamvu natwe twabashije kwakira gukiranuka kwe. Because Jesus is perfect. Kubera ko Yesu atunganye, we became perfect. natwe rero twabaye abatunganye. Because Jesus is holy. Kubera ko Yesu yera, So also we became holy. natwe twabaye abera. We receive the grace because God, Jesus, has a fullness of the grace. Twakiriye ubuntu kubera ko Yesu yuzuye ubuntu. You say some people say the spiritual life is difficult. Hari abantu bajya bavuga ngo ubuzima bw'umwuka buragoye. You see, now for me, I'm so busy man, but because of the church, I need to sacrifice my time. Bakavuga ngo urabona rwose ndi umuntu uba uhuze cyane, ariko nyine kubera itorero mba mfite no kwitanga nkatanga igihe cyanjye. I don't have money, but I need to give the money for church. Nubwo ntafite amafaranga ariko mba numva hari amafaranga nanjye nshaka gutanga ku itorero. Some people they think the church is the obstacle in their life. Hari abantu baba batekereza ko rwose itorero ari nk'umuzigo uri mu buzima bwabo. But it is not true. Ariko siko bimeze. Because we are together with the church. Ariko kuko turi kumwe n'itorero,
church is the image of the Christ. ahubwo itorero akaba ari ishusho ya Yesu. That's why we can get everything from Jesus. Niyo mpamvu tubasha kwakira ikintu cyose binyuze muri Yesu. Do you need a grace? Ukeneye ubuntu? Yes, we can get the grace from Jesus. Cyane rwose wabwakira binyuze muri Do Yesu. you need a blessing? Ukeneye umugisha? Yes, you can get the blessing from Jesus. Umugisha rwose wawubona biturutse kuri Yesu. Do you want to be righteous? Ushaka kuba umukiranutsi? Yes, through the Jesus you can be righteous. Binyuze muri Yesu waba umukiranutsi. Though we are together with Jesus, but why you want to looking for yourself? Ariko se nubwo turi kumwe na Yesu kuki wowe uri kwirebaho? That's why your spiritual life become difficult. Who believe in Him, Ariko abamwizera they live happy and hopeful. baba babayeho bishimye kandi bafite n'icyizere. You know that the water supply through the pipe. Nk'uko mubizi rero amazi agera ku bantu anyuze mu matiyo. There is the source of the water. Haba hari isoko y'amazi, And then start from the source, the pipe connected to your connect to your house, and then you can use the water in your house. hari isoko y'amazi ariko kugira ngo uyabone biba byasabye ko hari amatiyo nayo ahujwe n'inzu yawe noneho ukabona amazi. There is a source of the electricity. Haba hari n'isoko y'umuriro And then w'amashanyarazi. once the source of the electricity connects to your house by the wire, then you can use the electricity in your house. Rero iyo isoko y'amashanyarazi uhujwe n'inzu yawe binyuze mu nsinga, icyo gihe nawe ubasha gukoresha umuriro. Likewise, how can you get the blessing? None natwe ubwo twabona umugisha gute? Of course, through the source of the blessing. Natwe rero biba bisaba bituruke ku isoko y'umugisha. So, who is the source of the blessing? Noneho ninde w'isoko y'umugisha? That is Jesus Christ. Ni Yesu Kristo. Through the Jesus, you can get the blessing. Binyuze muri Yesu ushobora kubona umugisha. So, what you need to check is, Ikintu uba ukeneye gusuzuma, you have to check that, am I connected with Jesus? uba ukeneye gusuzuma ese koko mpujwe na Yesu? If you are, then you are blessed. Niba rero ariko bimeze ubwo ufite umugisha. If you are, you can get the grace. Rwose nimba uhujwe na Yesu icyo gihe wagirirwa ubuntu. If you are, you don't need to do anything. Icyo gihe rwose nimba ariko bimeze nta kintu uba ugikeneye gukora kindi. Because He will do for you. Kubera ko azabigukorera. You know, some people has asked me many times, Murabizi abantu benshi bagiye bambaza kenshi, Pastor, why did you choose to become pastor? bakambaza ati pastor kuki wahisemo kuba umupasiteri? You see, I'm still young. Murabibona ndacyari muto. But when you think about image of the pastor, you see that most of them they're old, right? Ariko iyo muri wowe hajemo ishusho y'abapasiteri akenshi aba ari abantu bakuze, siko bimeze? So they asked me that, why did you choose to become pastor in early years? Bakambaza rero kuki wahisemo kuba umupasiteri mu myaka mito nk'iyo ngiyo? You know, the story is the long. Murabizi ariko iyo nkuru ni ndende. I cannot testify all things. Ntabwo ibintu byose nabibahamo ubuhamya. But simply I can say this. Ariko icyo navuga mu buryo bworoheje ni iki? Because I decided to be pastor because I could see how God helped me. Nahisemo kuba umupasiteri kubera ko nabashije kubona ukuntu Imana yamfashije. Do you know my allowance? Mwaba muzi amafaranga mba ngenewe? One day I told to the volunteer, our overseas volunteer, how much do I get a month? Umunsi umwe nabwiye aba bakoranabushake baba baturutse hanze mbabwira ayo mbona ku kwezi. And then they surprised and they said, Pastor, you don't need to buy some snack for us. Baravuga ati pasiteri ati rwose ntibyongera no kujya bikugora hari n'ikintu watugurira. I will buy for you. Ahubwo bo bakambwira ngo turabikugurira. I think pastor has a lot of money. Ati nari nzi ko ba pasiteri baba bafite amafaranga menshi. But you don't. Atako we ntayo rwose. We will not ask you something to buy. Ati nta kintu tuzongera kugusaba ko watugurira. I cannot say the exact amount, how much do I get now. Ubu ntago nahita mbabwira ngo nangahe. But
I can say that I don't get a lot of money. ariko navuga ko ntabona amafaranga menshi. Sometimes I struggle with that. Rimwe na rimwe rwose ibyo nabyo bimbera nk'impungenge. Sometimes I suffer with the payment for the food, for the rent, for my insurance, something like that. Nanjye rwose nkagorwa no kwishyura ibiribwa, ubwishingizi se cyangwa se n'icumbi. Sometimes the headquarter of our mission, they ask me to come to ask me to go to the another country to help their programs. Ugasanga noneho hari n'ubwo nk'icyicaro gikuru cyacu kidusabye kuba hari igihugu najyamo bitewe na gahunda iriyo. But the ticket is so expensive. Kandi itike ugasanga irahenze. Though they say that, but they don't give me the money to go. Nubwo bambwira gutya ariko ntago bampa amafaranga yo kujyayo. They just say, you go there. Barakubwira ngo jyayo. And then I need to prepare myself. Where's the money? Kandi uba ukeneye kwitegura ukavuga ngo amafaranga ari hehe. One day I had to go to Namibia. Umunsi umwe nari mfite kujya muri Namibia. But when I calculate the money to go, it was almost 1 million Rwanda franc. Ndebye amafaranga asabwa kugira ngo njyeyo mbona ni hafi miliyoni y'amanyarwanda. But when I check my account, kandi nareba konti yanjye, I didn't have that money. nta mafaranga nabonagaho. Then how can I go there? None ndajyayo gute? So that time I asked God, Icyo gihe rero nasabye Imana. God, do you really want me to go there? Nabajije Imana ati ese koko Mana urashaka ko njyayo? You know my situation. Ubuzima mba ndi murabuzi. I don't have money to go there. Ntago mfite amafaranga yo kujyayo. Oh, I cannot prepare myself. Ntago nakitegura rwose. But God, really do you want to make me to go there? Ariko se Mana urashaka gutuma njyayo koko? Then God said, yes. Imana iravuga ngo yego. Do you know the second Corinthian? Muzi Abagalatiya ba kabiri? Let's go to the second Corinthian. Mureke tujye mu Bagalatiya ba kabiri. Abagalatiya Abakorino ba kabiri. Second Corinthians chapter 2. Igice cya kabiri, Abakorino ba kabiri kabiri. Second Corinthians chapter 1. Igice cya mbere. Second Corinthians chapter 1 verse 18. Murongo wa 18. Bible said, but as God is faithful, our word to you was not yes or no, yes and no. Aravuga ahubwo nk'uko Imana ari iyo kwizerwa niko n'ijambo tubabwira atari ye maze kandi ngo oya. Verse 19, for the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me, Silvanus, and that Timothy, was not yes and no, but in him was yes. 19 kuko umwana w'Imana Yesu Kristo uwo twababwirije ibye njyewe na Silowano na Timoteyo atari ye kandi ngo abe oya ahubwo muri we harimo ye gusa. Verse 20, for all the promise of God in him are yes, and in him amen, to glory of God through us. 20 ibyo Imana yasezeranije byose muri we nimo ye iri, nicyo gituma ari we udutera kuvuga ngo amen, ngo Imana ihimbazwe natwe. Yes, what is the Bible said? Bibiliya ivuze ngo iki? He doesn't have no, but only yes. Bibiliya iravuze ngo nta oya ahubwo ni ye.
And that all the promise of God in him are yes. kandi ngo amasezerano y'Imana yose ari muri we ngo ni ye. So in the night, I pray to God, Iryo joro ndasenga, God, really, do you want me to go there? ese koko urashaka njye hariya? Do you know what is his answer? Muzi igisubizo cyayo? Do you think he say no? Murumva yaravuze ngo oya, Or what does he say? cyangwa yavuze ngo iki? Yavuze ngo iki? Yes. Yego. Yes, I want to send you there. Ti cyane rwose ndashaka kujya aho ngaho. So what can I say? Navuga ngo iki rero? Do I say no, I don't want? Ubwo navuga ngo oya ntago mbishaka? Once he say yes, then I need to say amen. Mu gihe uvuze ngo yego, ubwo nanjye nkeneye kuvuga ngo amen. Isn't it? Siko bimeze? Yes, God say you go there, then I need to say amen, I will go. Ubwo nimba bivuze ngo umushumba ufite kujya hariya, nta kindi mba nkeneye no kuvuga ngo yego rwose amen. Once I be there, I was surprised Ariko ndiyo naratunguwe cyane. because everything was prepared. Kubera ko ibintu byose byari byateguwe. So even the ticket, he was prepared. Itike nayo yari yateguwe. Then more than that, God prepared most things. Ahubwo uretse n'itike, Imana yateguwe n'ibindi byinshi cyane. Even God gave me the chance to preach the gospel. Imana imana amahirwe yo kubwiriza ubutumwa bwiza. Even I could meet with the senior pastor, the Pastor Park, who is the founder of our mission. Icyo gihe ngera n'amahirwe yo guhura na Pastor Park, ari we washinze umuryango wacu. The memory of the Namibia was very good. Rwose navuga ko ibyo nibukira muri Namibia byari byiza cyane. As the Bible said, grace for grace. Nk'uko Imana yari yabitubwiye muri Bibiliya ngo ubuntu bukurikira ubundi. Really, the grace for me. Rwose koko bwari ubuntu bukurikira ubundi kuri njyewe. Yes, so brothers and sisters. Rero bene data, You see, you don't need to try to get the blessing by yourself. ntago rwose uba ukeneye kuhatana kugira ngo ubone umugisha ku giti cyawe. You can never produce the blessing by yourself. Ntago wowe wabasha kubona umugisha ku giti cyawe. However, Ariko once you are connected with the source of the blessing, mu gihe uhujwe n'isoko y'umugisha, once you are connected with the Jesus, mu gihe uhujwe na Yesu, then even though you don't try to get the blessing, nubwo waba utahataniye kubona umugisha, you can see the blessing is coming to you. wabasha kubona umugisha ukuzaho. The grace is coming to you. Ubuntu bukakuzaho. And then you live happy eternally. Ugatangira kubaho wishimye iteka ryose. Amen? Amen. Yes, you have to believe this. Rero ibi mujye mubyizera. Yes, from me, no blessing coming out. Ukavuga uti ku bwanjye nta mugisha unturukamo, But I'm receiving the blessing. ariko ni njye wakira umugisha. Then just connection. Connection is important. Biba bivuye mu guhuzwa. Rero guhuzwa ni ikintu cy'ingenzi. However, if you're disconnected with Jesus, Ariko mu gihe utandukanyijwe na Yesu, though you want to get the blessing, you cannot. You cannot. nubwo waba ushaka kubona umugisha ntabwo byagukundira. So today, you ask yourself, Uyu munsi rero wibaze, am I connected with God, with Jesus? wibaze uti ese mpujwe na Yesu? If you are, Niba ariko bimeze, you are blessed. uri umunyamugisha. You receive grace. Wakira ubuntu You are righteous. kandi uri umukiranutsi. Amen. Amen. Yes, you have to believe this in this way. Ibi ngibi ni gutyo ufite kubyizera. Yes, even me. Nanjye I am nuko connected with Jesus. njyewe mpujwe na Yesu. Then I can see how how God blessed me. Ibyo rero bituma mbasha kubona ukuntu Imana impa umugisha. I could marry with the best wife. Naje gushaka umugore mwiza, Even I have a good body, the healthy body. kandi mfite n'umubiri ufite amagara mazima. Then I don't have any worry about my family. Nta kintu mba mpangayikiye cy'umuryango wanjye. Sometimes, of course, I face with the finance issues, but everything I could overcome it. Wenda bijya bibaho nanjye nkahura n'ibibazo bya mikoro, ariko igihe ku kindi ngenda mbirenga. I never worry for my food. Ntago njya mpangayikira uko ndi burye. Of course, sometimes I have a fast, but without that, I never become hungry.
ariko nubwo wenda bishobora kubaho rwose ariko ntago njya nsonza because God fill my stomach. kubera ko Imana niyo igaburira igifu cyanjye. Sometimes I said, I'm so full. I don't want to eat more. hari n'ubwo ahubwo mvuga ngo ndahaze cyane rwose ndujuje ntago nshaka ibindi, I'm stopping eating nkavuga ngo ndahagaritse gukomeza because kurya I eat too much. kubera ko nariye byinshi. Likewise, it is same to you. nawe rero niko byakugendekera. You check, am I connected with Jesus? ujye wisuzuma uvuge ngo mpujwe na Yesu koko. If you are, you already get everything. niba ariko bimeze ubwo wamaze kubona buri kimwe cyose. Amen. Amen. Okay, thank you so much. murakoze cyane. I speak up to here. nsoreje hano.